Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? నాకు తెలుసు మీరందరు బాగున్నారని. సో మీరు బాగున్నారని నాకు ఎందుకు తెలుసు అంటే అందరు ఇక్కడ సెషన్ జాయిన్ అయిపోయారు కాబట్టి. వావ్, చిన్న లాజిక్ అంటారా? ఓకే. సో నానా, సో మనం ఈరోజు పాలిసెట్ పేపర్ డిస్కషన్ ఓకే 2021 బెట 2021 పాలిసెట్ పేపర్ డిస్కషన్ చేయబోతా ఉన్నాము. సో మీ అందరికీ బాగా తెలుసు పాలిసెట్ 2021 పేపర్ ఓకేనా. చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, ఎందుకనంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎలా ఎగ్జామ్ రాస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్నేహల్ హాయ్, హాయ్ హిమవర్షిని గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, అండ్ రైట్ హర్ష హాయ్. ఎస్ గైస్, సో పాలిసెట్ ఆర్జేసీ పేపర్ డిస్కషన్ 2021 ఓకేనా. సో ఆర్జేసీ కూడా యూజ్ అవుతుంది, టీజీ అండ్ ఏపీఆర్జేసీ కూడా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. చలో లెట్స్ బిగిన్ ఆర్ సెషన్. సో పాలిసెట్ పేపర్ డిస్కషన్ ఆఫ్ 2021 బై me only, huh? Right, so you know that what beta WhatsApp, Instagram, Telegram, these are our social media channels, and the major thing is what beta subscribe Vedantu Telugu 8 9 10 okay now. Abdullah hi, Kaushal hi, Prasuna is hi, Kaushal only na. Right, hi Hem Nandan Bora hi. Okay, hi heart hacker, मेरा हार्ट हैक मत करो, तो डाल का हार्ट है मेरा, हैक मत करो, हाँ. అండ్ టెలిగ్రామ్ విల్ యూస్ ఫర్ జనరలీ నోట్స్ అయితే అప్డేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది, అండ్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అయితే ఉందో దట్ విల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ వచ్చేసి మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఉండడం జరుగుతుంది. రైట్, చలో గైస్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. ఓకే, అవర్ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ వచ్చేసి మన సిటీలో వచ్చేసింది, అంటే మీ సరౌండింగ్స్లో నియర్ బైలో రావడం జరిగింది. సంతోష్ హాయ్. రైట్, so you can learn from what beta India's top teachers, and you'll be getting three-way doubt support, as well as what beta you will be having dedicated academic mentor and smart classes, high-tech high-tech classes అయితే ఉంటాయి, smart clickers అయితే ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ కాల్ దిస్ what 1800 120 456 కి కాల్ చేసేయండి. అండ్ అడ్మిషన్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ జేఈ నీట్ అండ్ what beta 8 to 10 ఫౌండేషన్ కి కూడా. And our Andhra Pradesh and Telangana offline centers are what you can see like Thimapuram, Visakhapatnam, Dwaraka Nagar, Visakhapatnam, Asilmeta, Visakhapatnam. These all are what Visakhapatnam, Vizag centers antaru. Ben Circle, Vijayawada and Tirupati. Ben Circle, Vijayawada and Tirupati. These are other district centers. Okay. So Nizampet, A. Sonagar, Dilshuk Nagar, Kukatpalli, Madhapur. These all are what Hyderabad centers, Adilabad and Warangal. Other districts in Telangana. Telangana. Right. So these are our centers in Andhra Pradesh and Telangana. Good afternoon. Hi. What 5? Hemnandan Bora. Good afternoon, Sanju. Shijuka. Right? And next thing, hi Snehal. అమ్మ ఉంటుందన్నా చెప్పలేం, టైం అయితే నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు. And but you can still enroll in what beta R, JE and NEET batches, okay na, by getting up to 40% scholarship and last 22 seats పైన 40% scholarship తో నువ్వు లైక్ సీట్ అయితే ఎంత తీసుకోవచ్చు ఓకేనా, ఇన్ what beta R వేదాంతు ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్లో కానీ ఓకేనా. సో డోంట్ మిస్ దిస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ ఇచ్చేటువంటి ఈ అడ్వాంటేజ్ని అసలే మిస్ చేసుకోవద్దు. రైట్, right, okay, moving to the first question. Shall we start beta?
Okay, you people are exciting. I am eagerly waiting for your responses. So the first question, in an atom when electron jumps from ground state to the excited state, అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి ఆటమ్ జంప్ అయింది అనుకో, ఏమవుతుందని ఇక్కడ మనకి ఎనర్జీ చేంజ్, నో చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ, ఎనర్జీ ఈజ్ ఎమిటెడ్ ఆర్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఆర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆటమా, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నానా, ఇది చూడండి, ఇది న్యూక్లియస్ రా, ఓకేనా, ఇది గ్రౌండ్ స్టేటు, ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అనుకోండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేసి ఇక్కడికి జంప్ అయిందన్న, ఇక్కడ జంప్ అయిందంటే ఏమవుతుంది, ఓకే, ఇదేందనేది గ్రౌండ్ స్టేటు, ఇదేందనే ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, ఓకేనా. ఎలక్ట్రాన్ జంప్స్ ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ టు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్? ఎస్, గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి పోతే ఎనర్జీ ఏమవుతుందన్న, ఎనర్జీ వచ్చేసి అబ్జార్బ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ జంపింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్బిటల్ లోయర్ ఎనర్జీలో నుంచి ఆయన అంటే ఒక స్టెప్ ఎక్కుతుంది, ఆ స్టెప్ ఎక్కుతుందంటే ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ వస్తేనే కదా స్టెప్ ఎక్కేది. క్లియర్? లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో బెటర్. టుడే ఐ డెంట్ చెక్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో ఓన్లీ. గైస్ 20 మెంబర్స్ ఉన్నారా, లైక్ చేయొచ్చు ఆ సెషన్ని. ఎస్ నానా, ఎస్ క్లియర్, ఆడియో అండ్ వీడియో ఇస్ క్లియర్, రైట్. రైట్, హలో హలో, కూరాకుల అక్షయ్. ఏం లేదన్న, మనకి 4 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, 4 చాప్టర్స్ నుంచి నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్స్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అను. క్లియర్, షెల్ వి మూవ్ హెడ్ బేటా? హాయ్ హాయ్ రామాంజనేయులు, వైష్ణవి, ఓకే బేటా. ద ఆర్బిటాల్ విచ్ ఇస్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 3p తర్వాత ఫిల్ అయ్యేటువంటి ఆర్బిటాల్ ఏంటి? హాయ్ రామకృష్ణ, అర్జున్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మ్యాథ్స్ పేపర్ డిస్కషన్ ఉమా మ్యామ్ కానీ లేదంటే రంజిత్ సార్ కానీ చేస్తారు నాన్న. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూడండి, ఇక్కడ మనకి మైలర్ డాట్ వేసుకోండి, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ 1s, దాని తర్వాత 2s, దాని తర్వాత 2p 3s, 3p 4s, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ 3p ఏందన్నా 4s.
Clear? Hello, Lata Shetty. Is this clear, Anna? Shall we move ahead? Yes, Nana Vaishnavi. I had my dinner. సరిపోతుంది నాన్న చెప్పు కాన్సెప్ట్ వస్తుంది కదా అంటే కాన్సెప్ట్ అంటే సరిపోతుంది మనకంతే when n is equals to 4 the total number of subshells in an orbital n is equals to 4 ఉంటే ఎన్ని subshells ఉంటాయి సో n is equals to 4 అనుకున్నానా n is equals to 4 అంటే subshells ఎన్ననా 4s 4p 4d 4f so how many subshells are there 4 subshells so option B is the correct answer right shall we move ahead Nana shall we move ahead right next question which of the following has larger wavelength in electromagnetic spectrum larger wavelength దేనికి ఉంది electromagnetic spectrum లో larger wavelength దేనికి ఉంది నాన్న హే సాటర్న్ వచ్చిండాడు మళ్ళా ఎస్ రేడియో వేవ్స్ వెరీ గుడ్ కేసీఎస్ ఆజాద్ అరే నీ పేరుతో కూడా జాయిన్ అండి రా నోబితా అనరే సో వాట్ ఇస్ దట్ బేటా రేడియో వేవ్స్ విల్ బి having highest wavelength larger wavelength in what beta electromagnetic spectrum ఇది ఈరోజు రిపీటెడ్ కాదు నాన్న ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ దానిలో వచ్చి ఉంటుంది కానీ అప్పుడు కాస్మిక్ రేస్ గురించి వచ్చింది దాని గురించి కూడా రాలే शिजू का संजू किधर जा रहे అట్లా ఏం లేదన్న అరే ఏదైనా వస్తుంది ఓకే ఓకే రా ఓకే చలో బేటా చల్ మూవ్ హెడ్ హిమవర్షిని ఓకే బేటా Chalo, moving to the next question. The quantum number which explains about spatial orientation of orbital. Spatial orientation గురించి చెప్పేది ఏంటి సో ఇదేందన్నా సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ చెప్తుంది కదా సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అది అజిముతల్ షేప్ ఇదేంద్రా ఇది ఓరియంటేషన్ రా స్పేషియల్ ఓరియంటేషన్ ఇదేంద్రా ఇది స్పిన్ సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ బెటర్ హియర్
స్పిన్, ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ అంటాం దీన్ని. ml is a correct answer. Clear Rana? Chalo, moving ahead. The correct set of 4 quantum numbers of values for sodium atom is. Sodium atom యొక్క 4 quantum numbers ఏంటి? సో సోడియం ఆటమ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే బెట మనకి ఎన్ఏ ఇంద్ర ఎన్ఏ వచ్చేసి 11 కదా. 11 అంటే మనకి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ అవుతుంది 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. సో దిస్ ఇస్ బెట వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. అది వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. సో వేర్ n is equals to what beta? n is equals to 3 and l is equals to what beta? So p is equals to 1. ఓకేనా? ml ఓకే 3p1 కాదు 3s1 కాదు, ఇది 3s1 మాత్రమే. సో l is equals to 0, then ml is equals to what beta? 0 and s is equals to what beta? Plus of. s is equals to plus of, right? So what is the answer beta? n is equals to 3, l is equals to 0 and ml is equals to 0, then s is equals to plus of. Clear? Okay, beta, moving to the next question. The impurities present in the ore is called. Namaste, namaste, Teja. Chalo, moving ahead. So what is the answer for this question? Answer చెప్పండి నాన్న దీన్ని. Ganj beta. Ganj is the answer for this question. Ganj. Okay na? That is the answer for the question, right? So next, moving to the next question. Which of the following is used as a flux in the smelting of hematite? Hi Shravya, after a long time. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఫ్లక్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? 1 హెమటైట్ లో రే, హెమటైట్లో ఫ్లక్స్ కాల్షియం కార్బోనేట్ యూజ్ చేస్తాం నాన్న. एक्सट्रैक्शन ऑफ हेमाटाइट कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज अ फ्लक्स. श्राव्या टेल मी बेटा, ये तो क्लियर है ना? स्नेहल आई डोंट फॉरगेट, आई डू रिमेंबर यू. श्राव्या टेल मी. yes వైష్ణవి ఓకే బేటా, ఓకే ఓకే రేపటి నుండి ట్రై చేద్దాం, మండే నుండి ట్రై చేద్దాం బేటా. ఓకే నెక్స్ట్, పొటాషియం అండ్ కాల్షియం బిలాంగ్ టు ఎస్ బ్లాక్, బి బ్లాక్, డి బ్లాక్ ఆర్ ఎఫ్ బ్లాక్? ఆపరా ఆజాదు, అసలు నాకు నిల్చోలేకపోతున్నా లెగ్ పెయిన్తో.
హాయ్ మిట్టు హాయ్. నచ్చట్లేదారా? Not tired because of leg pain. Okay, S block elements beta. This is potassium and calcium are belongs to S block elements. Very good, Anna. Very good. Shall we move on to next question? ఎందుకురా రికార్డ్ సెషన్స్ బాగాలేవా? Which of the following is an ore of iron? Which of the following is an ore of iron? పలకండి, ఏం పలకాలి రే? Bauxite, hematite, carnallite and what beta? Pyrolusite. Okay, ore of what beta? Iron is what beta? Hematite beta. Is in the hematite is a ore of iron. Pronounce this T-SAR. Hello, Tejas. Yes, it is what beta? Fe2O3. Right? Shall we move ahead? Harshvardhan, hi. Okay, moving to the next question. In electrolytic refining, the pure metal is taken as anode, cathode, electrolyte, and vessel.
Answer? Yes, what is the answer better here? Like pure metal is taken as what cathode, okay na? Cathode ni pure metal గా తీసుకుంటాం, anode is what impure metal, okay na? So pure metal is what pure metal is taken as cathode, and impure metal is taken as what anode. Impure metal is taken as anode. So cathode is the correct answer. Clear? Raghava, hi. Okay, chalo, moving ahead to the next question. The reaction that takes place in thermite process. Good afternoon, Dora. A Pora, T Sarendra, T Saru. Ritika, I don't forget anyone. I do remember Ritika. Yes. So answer is what it is reduction. It will undergo reduction. Reduction జరుగుతూ ఉంది. అరే నేను ఇంగ్లీష్ టీచర్ని గాను. నేను పాలిటెక్నికే వద్దని చెప్తా. పాలిటెక్నిక్లో ఏ కోర్స్ మంచిగా నేను నాకేం తెలుస్తారా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ ద సింబల్ డెల్టా రిప్రజెంట్ ఇన్ కెమికల్ ఈక్వేషన్? ఎస్ తెలంగాణ పేపర్ ఓన్లీ బేటా. సో సింబల్ డెల్టా, ఈ సింబల్ ఉంది కదన్నా, ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది? ఎస్ అన్నా. సో దట్ రిప్రజెంట్ హీటింగ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. హీటింగ్ని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. నన్ను ఒక 10 minutes రా. 10 minutesలో వస్తా ప్లీజ్. ఐ కాంట్ స్టాండ్. 10 minutesలో వస్తా. అప్పటి వరకు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. 10 minutes, జస్ట్ వెయిట్ 10 minutes ప్లీజ్.
Yeah, just back in 5 minutes only. Right, beta. Next question. Priority. Who is priority? Okay, so the product formed when quicklime react with water. So ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న కాల్షియం ఆక్సైడ్ వచ్చేసి క్విక్లైమ్ దన్న దీని ఏమంటాం రా క్విక్లైమ్ అంటాం రా ఓకేనా క్విక్లైమ్ వెన్ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ బెట వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయింది ఏమవుతుందన్న మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుందిరా CaOH టేకెన్ ట్వైస్ ఓకేనా కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది వస్తూ ఉంది ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ right. So calcium hydroxide is the answer beta. Okay. Where you are going, Saturn? Which of the following is not product of the electrolysis of aqueous solution of NaCl? NaClని ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసినప్పుడు మనకి ఒక ప్రోడక్ట్ రావట్లేదు ఏంటి అని అడుగుతా ఉన్నారు సో వెన్ NaOH ఇస్ ఎలక్ట్రోలైజ్డ్ ఓకేనా NaOHని ఓకేనా NaClని ఎలక్ట్రోలైజ్ చేసినప్పుడు NaClని ఎలక్ట్రోలైజ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తున్నాయన్నా మనకి NaOH వస్తూ ఉంది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది అండ్ వాట్ బెటా క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తూ ఉంది hydrogen gas and chlorine gas వస్తుంది so this oxygen gas is not produced. Abdul Sheikh, hi. You are going to Jupiter. Incorrect only ra right Brunda, hi. Next beta which of the following is has highest mass దేనికి ఉంటుంది నేను రానురా నాకు ఎరితే బాగుంది హాయ్ ప్రియా రెడ్డి ఎస్ నాన్న ఇక్కడ చూడండి రా మనకి 1 mole ఆఫ్ H2O అనేది హైయెస్ట్ మాస్ ఉంటుంది బేటా right. So next question beta when equation Na plus H2O gives us to NaOH plus H2 is balanced what is the coefficient for Na hi Mohan
ఇక్కడ ఏందన్నా Na plus H2O gives us to what beta? NaOH plus hydrogen. Okay na. So Na plus H2O gives us to what beta? NaOH plus H2O. So when you balance this equation, ఇక్కడ hydrogens రెండు ఉన్నాయి నాన్న. ఇక్కడ hydrogens ఎన్ని ఉన్నాయరా? రెండు. మూడు ఉన్నాయి నాన్న. ఇక్కడ 2 multiply చేయి, ఇక్కడ 2 multiply చేయి, then it will become 4. Okay na. So 2 oxygens. So then it is 2 Na. Okay na. So what is the coefficient? Coefficient in beta, what is the coefficient for Na? 2. 2 is a coefficient. Hello. Mic testing 1 2 3. Check. Mic testing. Check. Yes. Clear? Shall we move ahead? Yes. Move to the next question. The chemical reaction in which heat is absorbed is called. Heat absorb అయితే ఏమంటారు దాన్ని? ఓలా సాంగేంద్ర. Yes, Anna. So when it is absorbed heat, that is what beta? Endothermic reaction. That is called endothermic reaction. Okay na. When heat is absorbed, that is endothermic beta. Endothermic reaction అని చెప్తా ఉన్నాము. Right? He is Gandhi, Naruto. When heat, he will show another one. It's Gandhevadam. Which of the following is not an inert gas? Inert gas కానిదేంటి? Yes, what is the answer beta? అరే Na అని చెప్పారు అనుకో, not inert gas. Yes, Na only. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Hi Aditya. Right? Moving to the next question. How many S block and P block elements are there in the second period of the modern periodic table? Okay na. Second period of the modern periodic table lo how many S block and P block elements are there in the second period?
Yes, yes, Maithili, Suresh, Anmanla, I do remember, but I forgot your name. But Maithili, I do remember. Yes, Nana. कितना रहता है? సో ఎస్ బ్లాక్ లో ఏంటంటే 2 ఉంటాయి అండ్ పి బ్లాక్ లో 6 ఉంటాయి, టోటల్ 8 కదా. సో టోటల్ 8 అంటే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. చాలా ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నారా, మీరు బాగా నేర్చుకున్నట్టున్నారు. పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎవరికి తెలియదు సార్, నేర్చుకోవాలంతే. లతా వేగంటి, వెల్కమ్ టు వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. సో క్లియర్ హేనా, షల్ వి మూవ్ హెడ్? అంతే అంటారా? నా స్టూడెంట్స్ అంతా ఇంటెలిజెన్స్ నాకు తెలుసు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అటామిక్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్? సో ఎప్పుడైతే సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయన్న 7, 8, 9 కానీ 10, 11 కానీ 11, 12, 10, 11, 12 కానీ అవి సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో దే విల్ నాట్ హ్యావ్ like what we call it as similar chemical properties. But the thing here is what beta 9, 17, 35 what beta these are 17th group elements. This is the answer. ఎలిమినేట్ చేసేయాలి, సీరియల్లో ఉంటే ఎలిమినేట్ చేసేయాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అంటే రిపీట్ అవ్వచ్చు కదా నాన్న, చెప్పలేం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇట్ ఈస్. దాంట్లో ఆన్సర్ ఏముందిరా, టంగ్. అది ఆజాద్ టంగ్ రా, టంగు. ఫిజిక్స్ అవుతుంది కదా నన్ను. ఈరోజు గాయత్రి మేడం 2021 పేపర్ చెప్పారు, చూడండి. It is not C, it is B only. 9, 17, 35. ఆజాద్ ఆన్సర్ చెప్పినారా, టంగేరా రే. గుడిలో ఉంది కానీ పక్షి కాదు, చుట్టూ కాపలదారులు, టీత్. ఓకేనా, ఇంకేం కావాలరా? ఎందుకు రాంగ్? 9, 17, 35 ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ both are they'll be having similar properties only. You are wrong, Lata. ఓకే రా మోహన్, చాలిగా. న్యాయం ధర్మం పాటిస్తాయి కదా మన టంగు. In the modern periodic table, second group elements are called. Second group elements ఏమంటాం రా మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో? ఉన్నదిరా మోహన్, తగ్గలేదు. Yes, Dhoni, hi. Yes, beta here.
ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ బెట, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఏమంటాం నాన్న మనము గ్రూప్ 2 ఎలిమెంట్స్ అంటాం. గ్రూప్ 1 ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటాం, గ్రూప్ 2ని ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ అని చెప్తాం బెట. క్లియర్? Right? So next question, the valency of calcium is, calcium ఒక valency ఏంటి? హాలోజన్స్ అంటే అవే నాన్న మైథిలి, ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్ట్రేటిన్ ఆర్ హాలోజన్స్. Yes, calcium plus 2. Okay na. So what is our this is 2 is a valence. Okay na. So calcium belongs to what beta? Calcium belongs to second group. Second group. Okay na. So it contains what beta? 2 valence electrons. Then 2 is a valency. 2 is a valency. Right, shall we move ahead beta? Right? So next question, the atomic number of an element is 17. Then the period which to belongs to which like which of this belongs to, like period to which this element belongs. Okay na. ఇక్కడ మీద మనకి 17 కదా బేటా, 17 కాబట్టి కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ పీరియడ్ ఏంటన్నా లాస్ట్ నుంచి 3 కదా. సో దెన్ పీరియడ్ ఇస్ 3 ఓన్లీ. హాయ్ యాదవ్ రమణ, చెక్ చేసుకోవచ్చు నా మైథిలి. 6 పీరియడ్సే ఉంటాయి కాబట్టి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సరే 7 పీరియడ్స్ 7 వస్తాయి కాబట్టి యూ కెన్ చెక్, నో ప్రాబ్లం. యాదవ్ రమణ హాయ్. రైట్, షల్ వి మూవ్ అహెడ్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏంటి ఇచ్చిన వాటిలో?
Mangesh Vaditya, hi. Yes, Anna, HCl is a strong acid. HCl is a strong acid. King of elements కాదు better king of acids, sulfuric acid. Mohan. Next question. Which one of the following is an acidic oxide? Acidic oxide ఏంటి దాంట్లో? ఎస్ నాన్న, అరే ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ రా రే. ఎట్లా రా ఇట్లా అయితే? అరే ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ రా, జర చూడండి రా, క్వశ్చన్ చూడండి రా. ఓకేనా? ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ అంటే ఏందన్నా? ఎసిడిక్ ఆక్సైడ్ అంటే నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్. నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా? బేసిక్ ఆక్సైడ్ అనుకోండి. ఏదిరా అది? మెటల్ ఆక్సైడ్. బేసిక్ ఆక్సైడ్ వచ్చేసి మెటల్ ఆక్సైడ్. సో ఇక్కడ మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వాట్ బిట మెటల్ ఆక్సైడ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ వాట్ బిట మెటల్ ఆక్సైడ్. ఏ ఆపురా అరే ఆజాద్, అన్నెసెసరీ. నువ్వు ఓడైతే నాకేందిరా? నీ తాత అంగడికే పోని, ఎడికైనా పోని. ఓకే, షల్ వి మూవ్ హెడ్? Next question. Metallic oxides are generally dash in nature. Metallic oxides are generally dash in nature. So metallic oxides are generally what beta? Basic oxides. Just now I have discussed no basic in nature. Metallic oxides are what beta? Basic in nature. Right? Moving to the next question. The nature of chemical used as antacid. యాంటాసిడ్ లాగా యూజ్ చేసి ఉంటే మెడికల్ యొక్క కెమికల్ యొక్క యూజ్ ఏంటి?
So antacid is what beta basic in nature. Generally it is basic in nature. Antacids are what beta basic in nature. మంగేష్ నేను అంటే వాడు స్టమక్ పెయిన్తో నీ దగ్గరకు వచ్చి నన్ను ఎసిడిటీ మళ్ళీ యాసిడ్ ఇచ్చి చంపేస్తావారా అని. వై సారీ యాదవ్ రమణ. రైట్, షల్ వి మూవ్ హెడ్. pH వాల్యూ ఆఫ్ aqueous సొల్యూషన్ ఆఫ్ NaCl is సోడియం క్లోరైడ్ యొక్క pH వాల్యూ ఏంట్రా? Yes, Nana, it is. Hey, Kaushal, check beta. It is neutral beta. NaCl is what beta? NaCl is neutral. So the pH is what beta? 7. Yes, moving to the next question. The chemical formula of blue colored copper sulfate crystal is. The chemical formula of blue color copper sulfate crystal is. The chemical formula of blue colored copper sulfate crystal is. Yes, very good. Nobita Azad. Yes, Nana. So here copper sulfate, blue color copper sulfate crystal is of 5H3. So for that 5H2O. Hello Shravya. కాల్షియం డెకాహైడ్రేటా? ఎందుకు? కాపర్ సల్ఫేట్ పెంటాహైడ్రేట్. హలో మనశ్వి ఆర్ట్. राइट, नेक्स्ट बेटा एपी पॉलीसेट 2021 का क्वेश्चन पेपर आया है अभी. So we'll see AP POLYCET 2021 question paper. What happens when litmus paper test is performed with an acid?
ఎస్ నానా. సో లిట్మస్ ఏమవుతుందన్న, లిట్మస్ బ్లూ అనేది ఏమవుతుంది మనకి, సో యాసిడ్ కదా, యాసిడ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి లిట్మస్ బ్లూ టు రెడ్, లిట్మస్ బ్లూ టు రెడ్. యా వెరీ గుడ్, లిట్మస్ బ్లూ టు రెడ్. సెవెంత్ క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది, రైట్ రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఆల్ ఫ్యాక్టర్ ఇండికేటర్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఆల్ ఫ్యాక్టర్ ఇండికేటర్స్. Why Maithili, where you are going beta? Don't leave, these questions are very helpful beta. Yes Anna, odor, very good. So odor and indra smell, excuse. So olfactory indicators what beta, olfactory indicator ante manaki odor, right? So next question, when Na2CO3 react with an acid, which of the following gases evolved? Okay na, Na2CO3 beta, Na2CO3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయింది అనుకో, ఏమవుతుందన్న మనకి NaCl వస్తుంది అండ్ వాటర్ వస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది. అంటే Na2CO3 దేంతో రియాక్ట్ అయిన ఏమవుతుంది మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందిరా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. బేసిక్లో స్మెల్ రీటైన్ అవ్వద్దు నాన్న, చేంజ్ అవుతుంది, యాసిడ్లో స్మెల్ రీటైన్ అవుతుంది. చాటన్ ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఏందిరా నువ్వు, అగో ఏ అంట, ఆన్సర్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. రైట్, క్లియర్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ నాన్న, యూస్ఫుల్ ఓన్లీ. సుదర్శన్ నాయుడు, shall we move ahead nana? Okay, next question, an antacid is, antacid ఏంటి నాన్న ఇక్కడ, సాల్టా, యాసిడా, బేసా, యాసిడా బేసా? ఆజాద్ గాడు ఆన్సరే ఆజాదు అని తోకలేదు, వాడు ఏడికైనా పోతాడు. ఎస్ నానా, యాంటాసిడ్ ఇస్ వాట్, యాంటాసిడ్ ఇస్ ఎ బేస్. ఓకేనా, యాంటాసిడ్ అంటే బేస్ రా.
right? Move ahead, shall we? आगे बढ़ेंगे. अरे प्रियॉरिटी, यू आर मैथ्स लवर. ద నేచర్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఇందానికనే చెప్పిన సెక్షన్ కాదురా, సెషన్. సంతోష్, ఇంకొక 25 క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్టున్నారా? 25 క్వశ్చన్స్ అయిపోగానే ఎండ్ అయిపోద్ది. నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్, हिंदी मुझे पता नहीं, थोड़ा थोड़ा ही मालूम है. नॉन मेटल ऑक्साइड इज बेटा एसिडिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक. Right, next question. Principal quantum number n is represented with. Principal quantum number n is represented with. Yes, Saturn, very good. So it is represented with beta 0, 1, 2, 3. Principal quantum number n is represented with 0, 1, 2, 3. Right. Okay, next. Which of the following properties was explained by Bohr's atomic model? Bohr's atomic model ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది? ఏయ్, ఫైన్ లైన్ స్పెక్ట్రమ్, ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, ఓన్లీ లైన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ. Bohr's atomic model is explained about only line spectra of hydrogen. It does not able to explain fine spectra of hydrogen atom. Good evening, Maroju Cherry. Santosh CH, check your answer, beta. Yes. Next. Maximum number of electrons held by p orbitals. p orbital ఎన్ని number of electrons held చేసుకుంటది? Dharaninath, Sunny, good evening.
సో p ఆర్బిటాల్ బెట p ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఉంటాయన్నా s ఆర్బిటాల్ ఓకేనా s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ pలో ఎన్నిరా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ dలో ఎన్నిరా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ fలో ఎన్నిరా 14 ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఆప్షన్ సి is 6. Right? Yes, splitting of line spectra in electric field and what beta magnetic field lo matrame, but he could not able to explain fine spectra. The electronic configuration of an element based on Aufbau principle, Hund's rule, Pauli's exclusion principle and all of the above. Monday beta, mostly Monday or Tuesday మొదలెడతా. Yes, Nana, all of the above is a correct answer. All of the above. ఎయిర్ ఏం చెప్తారా ఎయిర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడు Saturn you can ask your question. Prasuna. Yeah, Kaushal, Chapnana. Right, next question. Which of the following quantum numbers can't have zero value? Yes, Nana. సో ఇందానికి ఒక క్వశ్చన్ మిస్టేక్ చేసినాం రా యాక్చువల్గా ఆడ ఆన్సర్ తప్పు నాన్న ఇది యాక్చువల్గా ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ జీరో అవ్వదు ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా జీరో అవ్వద్దనా ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై కేఎల్ఎంఎన్ సో దిస్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ చెప్తే సైజ్ జీరో ఉంటుంది కదా సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి జీరో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ జీరో అవ్వదు ఓకేనా సో దట్ ఈస్ అ డౌట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ హియర్ సో కాంట్ హ్యావ్ జీరో వాల్యూ అవుట్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కాంట్ హ్యావ్ జీరో అజ్మితల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ L is equals to 0 కాబట్టి ఓకేనా ఎస్ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్ వాల్యూ జీరో అవుతుంది ఓకే ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ night 8:45 will be having a class again. Right? 1 and 2 కాదు నాన్న only 1 option A is the correct answer. Right? Next question. In which of the following elements are arranged in ascending order of their atomic numbers? Atomic numbers ni ascending order లో చేసినవి ఏంటి
ఓ వచ్చిండ్రా రే మోహన్ గారు వచ్చిండు అగో. ఎస్ బేటా మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్, modern periodic table only. Right? Next question. Which of the following quantum numbers increases down the group in the modern periodic table? Which of the following quantum numbers increases down the group in the modern periodic table? మైథిలి లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ బేటా పార్ట్ 3 ఈరోజు. Krishna Kumari, definitely will try beta. So the answer is what beta? Principal quantum number. As we go down the group, the shell number is increases na. So that is. Okay. Next question. Which of the following are called lanthanides? Lanthanides and weight in antamu. So these are what beta? F block elements now. F block elements. Yes. Next question Nana. How many elements are present in third period of the modern periodic table? Third period lo ఎన్ని elements ఉంటాయి నాన్న? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. First period. Even the periods now. Even the elements. Right? First period lo 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. So third period lo enno third period lo vachesi 8 kabatti. So option B is the correct answer. నీకు కనబడదా? నాకు వినబడదు. రాయి కింది చంద్రిక 8 బేటా. Right? Shall we moving to the next question? The valency of an element belong to 50A group of the modern periodic table. So 50A group ata beta. 50A group అంటే మనకి valence electrons ఎన్ని ఉంటాయి రా? Valence electrons వచ్చేసి మనకి 5 ఉంటాయి రా. So valence is equals to ఏంటి బేటా? 8 minus valence electrons. So then it is what beta? 8 minus 5. It is equals to what beta? 3 is a valency. Valency is 3. Okay. So option C, option B is the correct answer. Hey Azad, C endira.
Harika, maybe 30th beta, 30. లేదు నాన్న, తగ్గలేదు. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. Ionic bond is formed due to which of the following? Transfer of electrons from one atom to another atom, electrostatic attraction between two oppositely charged atoms, sharing of electrons between two atoms, and both 1 and 2. డ్యూరేషన్ అన్న ఇంకొక 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి రా, అయిపోగానే కంప్లీట్ చేసేస్తా. 14 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అయిపోద్ది. Hundred percent F block D and Rakshu Kitty. This is both 1 and 2. Both 1 and 2 is the correct answer. Which of the following is a noble gas? Noble gas ఏంటి ఇచ్చిన వాటిలో? మనీ. వెరీ గుడ్. చెప్తారు నాన్న, మా రోజు చెర్రి వేదాంతు తెలుగులో అవుతున్నాయి చూడన్నా. Okay, so argon beta, argon is what? Noble gas. Noble gas ఏంటన్నా? argon. Kaushal, HENEARKRZXERA. When a metal atom forms ionic bond with a non-metal atom, the metal atom will lose electrons, gain electrons, share electrons, neither lose nor gain. Noble gases rare, global gases కాదు. Oh, Saturn. क्या हुआ श्राव्या? So it what beta? It lose electrons beta. Metal atom beta, metal atom. మెటల్ ఆటం ఏం చేస్తుందన్న? ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేసుకుంటారా? మెటల్ ఆటం అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని లూజ్ చేస్తుందన్న. ఇట్ డజంట్ షేర్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ షేర్ ఇట్ విల్ బికమ్ కోవలెంట్ బాండ్, నాట్ అయానిక్ బాండ్. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ బెటా. 9th క్లాస్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If the valency of sodium is 1 and oxygen is 2, the formula of the compound formed between sodium and oxygen. So sodium in the Na, Na, oxygen in the O.
Sodium the 1 and oxygen the 2. Crisscross method, yes, see. So you'll be getting what beta Na2O. This is the formula. So Na2O is the formula. Option C is the correct answer. Next question. Triple bond between nitrogen atoms N2 molecule contains. Okay na. N2 molecule లో ఏముంటేనన్నా N triple bond N కదా. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఏముంటుందిరా, 2 pi bonds ఉంటాయి, ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది. అంటే 2 pi bonds and 1 sigma bond. So 1 sigma and 2 pi bonds. Yeah, it is not old question. Previous year questions, old questions only na. Previous year questions అంటే old questions ఏ కన్నా. हिंदी सिखाते हैं मेरे को श्राव्या. In nature, gold metal is available in free state because it is less reactive, it is more reactive, it is independent of reactivity, and none of this. Yes, and it is less reactive beta. Due to less reactivity, it is available in what beta? Native state. Native state lo available avadam jarutundi due to less reactive. Blue to red turn అయిందంటే ఏంద్రా అది యాసిడ్ కదా. యాసిడ్ అంటే less than 7 ఉంటుంది. The impurities such as soil and sand associated with ore is called. Soil and sand which is associated with ore is called. Rapid hot gel. Okay beta. Vaishnavi. Yes, Nana. Answer is what beta? Ganj. Right? Moving to the next question. The spot at which corrosion occurs on the surface of an iron material behaves as. Yes, Akshukiti, what reply you are expecting? So it is what beta, it acts as anode. So corrosion అనేది anode దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. So it is what beta, anode.
Yes, Nana, is that clear? Yes, Nana, we'll move on to next question. Which of the following mineral contains manganese? Manganese ఉన్నటువంటి మినరల్ ఏంటి? Tell me the answer, beta. Akshu Kitu, what's your answer? Yes, yes, yes. Those who answered, or beta, that is C correct only, beta. So, Pyrolu said, beta, manganese, MnO2 idi, Indra, MnO2. Galena, PBS, Cinnabar, AGS. Which of the following methods used to prevent corrosion? Yes, Nana, all of this, beta. All of this is the correct answer. Okay, na? So, any corrosion యొక్క prevention methods. Right? So, next question. The ability of an element from the form the longest chain it is atoms is called as. Okay, na? Longest chains ని form చేసేటువంటి ability దాన్ని ఏమంటాం నాన్న? కృష్ణ కుమారి అనమంద్ర బి కాదని ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో. ఎస్ మారోజు చెరీ వెరీ గుడ్. యా సినబార్ హెచ్డిఎస్ ఏనా? ఎస్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ catenation beta, catenation. Right? Next. Moving to the next question. Hydrocarbons that contain only single bond between carbon atoms are called. So single bonded carbon atoms are called what? Single bonded carbon atoms are called. Not catenation. And is my longest chain? Isomerism, hybridization, and next. Akshara. What do you know? Tell me the answer. So this is about alkanes. Alkanes are what are hydrocarbons with single carbon atom, single bond between carbon atoms. Okay, na? Those are alkanes only, right? Next question. For hydrocarbons, if the molecular formula increases, then the melting point.
Yes Anna, it is also increases Anna, either increases decreases కాదు, దస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్న. ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఇంక్రీజ్ అయితే మెల్టింగ్ పాయింట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, in hydrocarbons which type of bonds does carbon form? అయిపోవడానికి వచ్చిందన్న, ఇంకొక క్వశ్చన్ అయితే అయిపోతుంది దీని తర్వాత, అంతే, ఎక్కువ డ్యూరేషన్ ఏం లేదు దీనికి. yes nana, so అన్ని బాండ్స్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాను, ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఓకేనా. ఇట్ కెన్ ఫామ్ 4 సింగిల్ బాండ్స్, 2 డబుల్ బాండ్స్, ఆర్ 1 సింగిల్ అండ్ 1 ట్రిపుల్ బాండ్ కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. ఆల్ బాండ్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the hydrocarbons containing CONH2 functional group are called. CONH2 functional group అంటే ఏమంటాం నాన్న? Right? Okay, so these are called better amides nana, iventra amides అని చెప్తాం, ఓకేనా. those are called amides, ఓకే. ఎస్టర్స్ కాదు నాన్న, అమైడ్స్. CONH2 ఉంటే అమైడ్స్ రా, అమైడ్స్ అంటాం వాటిని, అమైడ్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ today's session. Hope you understood today's session and see you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone, and see you again with another interesting topic at 8:45. So bye bye everyone, and see you in the next class. Bye and have a great day for you. Bye.